Hello there. Welcome to the Information System Analysis and Design course. And we have come to the very last steps of our running tutorial of how we can develop the entity relationship diagram if we are given a case study. এই টিউটোরিয়ালটাতে আমরা একটা ER diagram ডেভেলপ করার একদম লাস্টের দিকে যে স্টেপগুলো আছে সেই স্টেপগুলো নিয়ে আলোচনা করব। In the previous tutorials, we have seen that the very first steps of how to develop an entity relationship diagram. That is, at first you have to identify the entities, then you have to find out the relationships, you have to build the relationship matrix, and you have to fill up the cells of this matrix to find out the relationship between the entities. Then, depending on the identified entities and the relationships, you have to draw the rough ERD. Then you have to fill in the cardinalities. We have also seen the different kind of cardinalities in terms of entity relationship diagram. Then we have fill in the cardinalities in our rough ERD. Then we have defined the primary keys of the entities. Then we have drawn the key-based ERD, that is, we have eliminated the many-to-many relationships. We have seen that there are two many-to-many relationship, that is assigned relationship and the works on relationship. এই দুটো রিলেশনশিপ মেনি-টু-মেনি রিলেশনশিপ ছিল, সো এদেরকে আমরা রিমুভ করেছি এবং অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটি আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি। লাইক ডিপার্টমেন্ট একটা এন্টিটি ছিল, এমপ্লয়ি একটা এন্টিটি ছিল। আমরা আমাদের ডায়াগ্রামে এমপ্লয়ি ডিপার্টমেন্ট নামে একটা অ্যাসোসিয়েটিভ এন্টিটি ইন্ট্রোডিউস করেছি এবং মেনি-টু-মেনি রিলেশনশিপগুলোকে ভেঙে মেনি-টু-ওয়ান এই দুইটা রিলেশনশিপে আমরা ভাগ করে ফেলেছিলাম। And many-to-many relationships are not good for entity relationship diagram because আমরা যখন এটাকে রিলেশনাল ডাটাবেজে কনভার্ট করতে যাব তখন এটা আমাদেরকে অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করবে। Alright, now we will start from these steps to identify the attributes. আমাদের প্রাইমারি কি অ্যাড করা শেষ এবং আমাদের রিলেশনশিপ যেগুলো ছিল মেনি-টু-মেনি সেগুলো রিমুভ করা শেষ। Now the thing is আমাদেরকে এখন প্রত্যেকটা এন্টিটির অন্যান্য যে অ্যাট্রিবিউট আছে তাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। Now let's recap what is a data attribute. A data attribute is a characteristics common to all or most instances of a particular entity. একটা পার্টিকুলার এন্টিটি মোস্ট অফ দ্য ইনস্ট্যান্সেস এর মধ্যে যে সমস্ত কমন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে তাদেরকে অ্যাট্রিবিউট বলা হয়। অ্যাট্রিবিউট খুঁজে বের করার বেস্ট ওয়ে হচ্ছে the best way to do this is to study the forms, the files, the reports currently kept by the users of the system and circle each data item on the paper copy. So currently userরা যে ফর্ম, ফাইল, রিপোর্ট ইউজ করছে সিস্টেমে সেই সমস্ত ফাইল থেকে এই সমস্ত অ্যাট্রিবিউটগুলোকে কিন্তু আমরা খুঁজে বের করতে পারি এবং যে অ্যাট্রিবিউট আমার মনে হবে they can be the valid attributes. We have to circle each of the data items on the paper copy. Cross out those which will not be transferred to the new system, like extraneous items such as signatures and constant information, which is the same for all the instances of the form. So সেই সমস্ত জিনিসকে আমি অ্যাট্রিবিউট হিসেবে নিব না যেগুলো আমার কাইন্ডলি নতুন সিস্টেমে অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফার হবে না, বা এমন কিছু ডেটা যেমন সিগনেচার বা কিছু কনস্ট্যান্ট ইনফরমেশন লাইক আমার কোম্পানি নেম, কোম্পানি অ্যাড্রেস, যেটা যাবতীয় যত ধরনের ইনস্ট্যান্স থাকবে সবার জন্যই ফিক্স। সো এই টাইপের জিনিসগুলোকে আমি কখনোই অ্যাট্রিবিউট হিসেবে বাছাই করে নিব না। And you should always verify the remaining circled items with your system users. Sometimes form or reports are out of date. So অবশ্যই আমাদের বাকি যে রিমেইন সার্কেলড আইটেমগুলো থাকবে সেগুলোকে সিস্টেম ইউজারদের দ্বারা ভেরিফাই করে নিতে হবে, কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ফর্ম এবং রিপোর্ট থেকে আমরা অ্যাট্রিবিউটগুলো বের করে আনছি they are sometimes out of date হয়ে থাকে। So this is how we will identify the available attributes for each of the entities. The next step is to map these attributes. আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউটগুলো ম্যাপিং করতে হবে কোন অ্যাট্রিবিউট কোন এন্টিটির সাথে যাবে। So for each attribute we need to match it with exactly one entity. Often it seems like an attribute should go with more than one entity. Suppose name, মাঝে মাঝে এরকম দেখা যায় যে যে কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট অনেকগুলো এন্টিটির সাথে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে। যেমন নেম যদি একটা অ্যাট্রিবিউট হয়
সেক্ষেত্রে এটা এমপ্লয় নেমও হতে পারে, কাস্টমার নেমও হতে পারে, সুপারভাইজারের নেমও হতে পারে। সো এটা অনেক ধরনের এন্টিটির সাথে যাওয়ার সক্ষমতা রাখে। সো ইন দিস কেস you need to add a modifier to the attribute name to make it unique. Like নেমের আগে আমরা কাস্টমার কথাটা অ্যাড করতে পারি বা এমপ্লয়ি কথাটা অ্যাড করতে পারি অ্যান্ড সো অন, যাতে আমরা স্পেসিফিক্যালি বুঝাতে পারি যে নেমটা আসলে কার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। অলরাইট, then you have to determine which entity and attribute best describes. আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে একটা অ্যাট্রিবিউটের জন্য কোন এন্টিটিটা এই অ্যাট্রিবিউটের জন্য বেস্ট ডিসক্রাইবড হয়। If you have both attributes left over without corresponding entities, you may have missed an entity and its corresponding relationships. So আমাদের কিছু এমন যদি কিছু সার্কেলড আউট অ্যাট্রিবিউট পড়ে থাকে যাদেরকে আমি কোনো অ্যাট্রিবিউটে করেসপন্ড করতে পারছি না, দ্যাট মিনস দ্যাট আমরা হয়তো বা এন্টিটি বের করার সময় কোনো না কোনো এন্টিটিকে মিসড আউট করে আসছি। সো আমাদেরকে আরো ভালো করে স্টাডি করে আমাদেরকে যে সমস্ত রিমেইনিং এন্টিটি থাকে যাদেরকে আমরা মিসড আউট করে আসছি হয়তো বা তাদেরকে আমার খুঁজে বের করতে হবে। So identify these missed entities and add them to the relationship matrix now. So আমাদের যদি কোনো এন্টিটি মিসড আউট হয়ে আসে, আমরা যেই রিলেশনশিপ ম্যাট্রিক্সটা ফর্ম আউট করে এসেছিলাম সেখানে আমাদেরকে এই মিসড অ্যাট্রিবিউট গুলা অ্যাড করে আসতে হবে। সো আমাদের এই এক্সাম্পলের পার্সপেক্টিভে আমরা কিছু অ্যাট্রিবিউট বের করে আনতে পেরেছিলাম, যেমন ডিপার্টমেন্ট নেম, employee number, employee name, supervisor number, project number. So department name obviously should map to department entity. Employee number and employee name should map to the entity employee. Supervisor number, supervisor name should be mapped to the entity supervisor, and project number, these attributes should be mapped to the entity project. So অ্যাট্রিবিউট এন্টিটি ম্যাপিংটা একটা টেবিলের মাধ্যমে এভাবে আমরা করে ফেলব। সো আমাদের হাতে যে এক্সিস্টিং অ্যাট্রিবিউট গুলো আছে এবং এক্সিস্টিং এন্টিটি গুলো আছে, এই অ্যাট্রিবিউট এবং এন্টিটির মধ্যে আমাদেরকে ম্যাপিংটা সেরে ফেলতে হবে। সো দিস ইজ হাউ উই ম্যাপ অ্যাট্রিবিউটস। Then using these mapped attributes, we have to draw the fully attributed ERD. So try to rearrange it so no lines cross by putting the entities with the most relationships in the middle. So এমন ভাবে ER ডায়াগ্রামটাকে এখন রিঅ্যারেঞ্জ করতে হবে যাতে একটা লাইন আরেকটা লাইনকে ক্রস আউট করে না যায়, এবং সেই সমস্ত এন্টিটিকে কাইন্ড অফ ডায়াগ্রামের মাঝে রাখাটা বেটার যাদের সাথে অনেক রিলেশনশিপ অ্যাড করা আছে। You need to add the attributes to the non-key data section of each rectangle. নন কি বলতে বোঝাচ্ছে যে সমস্ত অ্যাট্রিবিউট প্রাইমারি কি তাদেরকে হচ্ছে কি ডাটা সেকশন বলা হবে, আর নন কি ডাটা সেকশন মানে হচ্ছে যে সমস্ত অ্যাট্রিবিউট প্রাইমারি কি বা ফরেন কি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে না তাদেরকে সেই সমস্ত জায়গায় অ্যাড করতে হবে। সো যে কোনো অ্যাট্রিবিউটই হোক, সেটা প্রাইমারি কি হোক বা নন কি হোক, তাদেরকে ওভাল শেপ দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করব, এবং এই রেক্ট্যাঙ্গেল বা বক্স দিয়ে যে এন্টিটি বোঝানো হচ্ছে তার সাথে আমরা অ্যাট্রিবিউটগুলোকে অ্যাড করে দেব। সো এখানে দেখা যাচ্ছে এখানে ফুললি অ্যাট্রিবিউটেড ইআরডিটা ড্র করা আছে, যেখানে প্রত্যেকটা এন্টিটির সাথে তাদের রিলেশনশিপ, তাদের কার্ডিনালিটি, তাদের অ্যাট্রিবিউটগুলো সুন্দর মতো অ্যাড করা আছে। এবং এটা কিন্তু আমার লাস্ট আপডেটেড ইআরডি, অর্থাৎ আমরা কিন্তু মিনিট টু মিনিট রিলেশনশিপগুলো রিমুভ করে ফেলেছি, আমরা প্রাইমারি কি অ্যাড করে রেখেছিলাম তাদের সাথে আমরা এখন বাকি যে অ্যাট্রিবিউটগুলো আছে সেগুলোও অ্যাড করে ফেলেছি। সো ইফ আই জুম ইন, so this is the kind of final ERD for this example. So আমাদেরকে খুব ভালো মতো লক্ষ্য করতে হবে যে সব ধরনের অ্যাট্রিবিউটগুলো আমরা অ্যাড করতে পেরেছি কিনা এবং মেনি টু মেনি রিলেশনশিপ স্টিল আছে কিনা এটা আমাদেরকে খেয়াল করে নিতে হবে। So this is the fully drawn attributed ERD for this example. At last, we have to check our ERD results. That is, we have to look at our diagram from the point of view of a system owner or user. System owner বা ইউজারের পার্সপেক্টিভ থেকে এখন আমাকে ERD ডায়াগ্রামটা লক্ষ্য করতে হবে যেখানে কোনো ধরনের কোনো ভুল আছে কি নাই। Then we have to again check through the cardinality pairs, and also we have to look over the list of attributes associated with each entity to see if anything has been omitted. So আমাদেরকে অ্যাট্রিবিউটগুলো ভালো মতো লক্ষ্য করতে হবে যাতে এটা করেসপন্ডিং এবং এক্সাক্ট পারফেক্ট এন্টিটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হতে পেরেছে কিনা সেই জিনিসটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। সো সোজা বাংলা কথা, আমাদেরকে পুরা যে ডায়াগ্রামটা আমরা কনস্ট্রাক্ট করছি সেটাতে পুরোটা গো থ্রু করতে হবে যাতে কোনো ধরনের কোনো ইনকনসিস্টেন্সি না থাকে সেটা আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে। সো দিস ইজ to check the ERD results. So this was the last step of developing the ER diagrams, and this is the end. So I hope you have all understood what I have discussed in this tutorial and also in the previous tutorials for how to develop an ERD
And if you have any sort of queries, kindly provide them in the comment section of this video. And lastly, this is our final entity relationship diagram. Just take a look at the diagram, and there is no inconsistency so far. Everything is right and clear. There is no many-to-many relationship. Every attribute has been associated with exactly with the entity, যেই এন্টিটির সাথে এক্স্যাক্টলি অ্যাসোসিয়েটেড হওয়ার কথা প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটকে সেই সমস্ত এন্টিটির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড করা হয়েছে, এবং এমনভাবে এআর ডায়াগ্রামটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়েছে যাতে কোনো লাইন আরেকটা লাইনকে ক্রস ওভার না করে। এবং বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে সেই সমস্ত এন্টিটিকে ডায়াগ্রামের মাঝ বরাবর রাখা যাদের সাথে বেশি সংখ্যক রিলেশনশিপ সংযুক্ত। So this is the final ER diagram for our example. I hope you have understood all the things. Thank you.